Om Namo Vishnu. So welcome to the second session of the retreat. Bienvenidos a la segunda sesión del retiro. Yeah. Now, some of you may not be Buddhist, Algunos de ustedes quizás no sean budistas, but it's good to sort of understand sort of why Buddhists do what they do. pero es bueno entender por qué los budistas hacen lo que hacen. Okay, so in Buddhism, the primary focus is your self-cultivation, self-creativity. Para el budismo, lo principal es el cultivo de uno mismo. Auto-creativity? Tu creatividad. Auto-creativity? Tu autocreatividad. Tu autocreatividad. Okay, the reason for that is that you know, we're responsible for our continuity. Y la razón de esto es que somos responsables de nuestra continuidad. You know, I mean, I'm not going to be in detail about Buddhist philosophy. No me voy a meter a detalle a filosofía budista. But if you look at this physical world, it all has a continuity. Pero si notas, este mundo físico todo tiene una continuidad. I mean, whether it's at one time these tiles on the floor were just clay. Por ejemplo, en algún momento todas las losetas del piso fueron tierra. Clay, anyway, so and now they're tiles. Y ahora son losetas. And then later they'll become dust and dirt. Y luego nuevamente se convertirán en polvo y en tierra. And maybe then they'll become part of a plant. Y luego quizás se conviertan en parte de una planta. And maybe that plant will be eaten by a cow. Y quizás esa planta sea comida por una vaca. But what I mean is that there's not like the continuity, everything has a continuity now. Anyway. Y el punto es que todo tiene una continuidad. You know, I mean, the air has a continuity. El aire tiene una continuidad. You know, we inhale it, it gives us life. Lo inhalamos y nos da vida. Then when we exhale it, it's with it's carbon dioxide or monoxide. Y cuando exhalamos es el dióxido de carbono. You know, I mean, and that might be absorbed by a plant. Y esto puede ser absorbido por una planta. I mean, there's nothing that sort of has like just a finite existence. This is great continuity. No hay nada que tenga una existencia final. Siempre estamos en esta gran continuidad. You know, everything we look at physically has a continuity going from one thing to another. Todo lo que vemos físicamente tiene una continuidad que va de una cosa a la otra. So the question is why is our mind sort of a one-time only event? Y
pregunta sería, ¿por qué nuestra mente sería un evento único de un solo momento? You know, and we have a lot of dynamics, a lot of emotions and intensity. Tenemos muchas dinámicas, muchos momentos, algunos con gran intensidad. You know, and so why would that suddenly just cease to exist? ¿Y por qué algo debería así nada más como dejar de existir? I mean, nothing else does, but some of the mind only has one existence. Todo lo demás lo hace, pero de alguna forma una mente solamente tiene esa única existencia. Anyway, so for Buddhism, there's a continuity, past life, present lives, future lives. Entonces, para el budismo hay una continuidad de vidas pasadas, la vida presente y vidas futuras. Now, you don't have to believe in it, but it's a Buddhist point of view. No tienes que creer en esto es una perspectiva budista. But all religions have a future rebirth. Pero todas las religiones plantean un tipo de renacimiento futuro. You know, whether you're born in heaven or hell or whatever, I mean, they all have one. Ya sea que renazcas o esté en el cielo, en el infierno, lo que sea, todos tienen como algo que sigue. Okay, anyway, so for in the Buddhist point of view, Desde una perspectiva budista, so there is this continuity, existe esta continuidad and we all like to be happy. y todos queremos ser felices. And you know, being positive and constructive creates greater causes for happiness. Y ser positivo, constructivo, crea causas para felicidad. And you know, being negative and destructive just makes us and others unhappy. Y el ser negativo, el ser destructivo causa a otros que tengan infelicidad y a nosotros también. Okay, so the you know, if for a Buddhist practitioner, you're cultivating yourself. Y entonces para un practicante budista lo que hacemos es cultivarnos a nosotros mismos. Yeah, then, you know, may I create better abilities to be really happy. Que pueda yo crear habilidades mejores para realmente poder ser feliz. And not just for me. I mean, I am interdependent with this world. Y no nada más para mí, yo también soy interdependiente con este mundo. You know, I mean, I think if you study Buddhism, Yo pienso que si estudias budismo, you become an environmentalist. te vas a convertir en un ambientalista. Anyway, you take care of the environment. Cuidas del ambiente. You know, because, I mean, for example, the quality of the air, it affects us. Por ejemplo, la calidad del aire nos afecta. You know, the water being clean and not contaminated is important. Que el agua esté limpia, que no esté contaminada, eso es importante. Anyway, but but the point is that we have this continuity. El punto es que tenemos esta continuidad. And we are interdependent. Y que somos interdependientes. You know, every breath we take, we are completely penetrated and immersed in the atmosphere. Cada bocanada de aire que tomamos, estamos totalmente inmersos, compenetrados por el aire. You know, we eat the food from the earth, so from your mother earth. Comemos la fruta, los alimentos de la madre tierra. Okay, and then I mean, if you want any feelings, Y si quieres tener o conectar con los sentimientos, love, el amor, joy, la felicidad, el disfrute, you need other people in your life. necesitas de otras personas para en tu vida. You know, I mean, granted, also you can have anger and unhappiness from other people too, but we want to go in the positive direction. Claro, les concedo, a lo mejor también puedes tener enojo y otras cosas por otras personas que están en tu vida, pero lo que queremos es hacia lo positivo, lo que nos va a construir. Okay, anyway, so why am I talking about all of this? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Okay, the reason is that we start with 3 prostrations. La razón es porque, bueno, empezamos con la prostración. Now, that's not worship of the Buddha. Eso no es una adoración al Buda. Rather, the Buddha, for again, in the Buddhist point, this is all Buddhist point of view, yeah. Sino que, bueno, es todo perspectiva budista, ¿ok? Okay, so the Buddha at one time was an ordinary person like you and me. En algún momento el Buda fue una persona ordinaria, común, como tú y yo. And he cultivated himself over many rebirths. Y él se cultivó a sí mismo a través de muchos renacimientos. And finally became enlightened. Y finalmente estuvo iluminado. Okay, so what we look at the Buddha as a source of inspiration. Entonces, cuando vemos al Buda, es como nuestra fuente de inspiración. You know, I mean, he dealt with, you know, his emotions and feelings. Él lidió con sus propias emociones, con sus sentimientos. You know, tried to be better every rebirth. Tratando de ser mejor cada renacimiento.
and then he finally became a Buddha. Y finalmente logró ser un Buda. And like, so what? Y entonces, ¿y qué? Well, I mean, you have to be pretty incredible to affect the whole of Asia. Realmente necesita ser bastante increíble para afectar toda Asia. I mean, if one of you decided to go out and go to the little village here and tell everybody to be positive, they'd most likely put you in jail as insane. Porque si tú estás pensando en ir a un pueblito y decirle a todo el mundo que sea positivo, te van a ver raro, te van a meter a la cárcel, estás loco. Okay, okay, no television, Entonces, no había televisión, no radio, no había radio, no newspapers, no había periódicos, but he wandered around India for 40 years. pero anduvo deambulando por la India por 40 años. And as time passed, the whole of Asia got affected by Buddhism, by him. Y porque el tiempo pasó, toda Asia fue afectado por él. So I mean, he must have been unbelievably magnetic, like charismatic. Entonces debió haber sido muy magnético, muy carismático. I mean, not like Juan Gabriel, but No como Juan Gabriel, ¿verdad? I mean, so I mean, but my point being is that so when you look at a Buddha, an image of the Buddha. Pero el punto es que cuando ves el Buda, desde la perspectiva de un Buda, that you're looking at something as an inspiration. Lo que estás viendo es algo que es una fuente de inspiración. Okay, now, anyway, so the three prostrations are a sort of a point of like, whoa, wow, you did something incredible. I'd like to do something incredible with me. Entonces, las tres construcciones son como decir, ahora le hiciste algo muy increíble, yo quiero poder hacer algo increíble conmigo. Now, a bell went off a few seconds ago. Hace ratito sonó una campanita. Okay, that's called the bell of mindfulness. It's not a cell phone call, yeah. Esta es la campana del mindfulness, no crea que es mi teléfono. Okay, and it's going to go off every 10 minutes. Y va a estar sonando cada 10 minutos. Okay, and so in our meditation time, when you maybe will be dreaming about something. Y entonces en el momento de que estemos meditando, cuando estén soñando con alguna cosa. Okay, I mean, this will sort of bring you back to here, okay? Esto es para regresarte a la unless you're a really good meditator. A menos que ya seas muy buen meditador. Okay, so when you hear the bell, just go, oh, okay, what was I? Okay, I'm meditating, I'm here, yes. Y entonces cuando oigas la campana, ¿dónde está? Sí, estaba meditando y regreso a mi respiración, ¿ok? Okay, so our main objective right now is to slow down and get in touch with ourselves. Entonces, el objetivo principal de ahora es alentarnos y estar en contacto con nosotros mismos. The world's going to be doing its own thing. You don't need to worry. We have to take care of ourselves. El mundo va a estar haciendo su propia cosa. No tienes por qué preocuparte. Nosotros necesitamos cuidar a nosotros mismos. When I was in India and I did a 3-year retreat. Cuando yo estuve en la India hice un retiro de 3 años. They landed on the moon. Y llegaron a la luna. John Lennon got shot and killed. John Lennon le dispararon y lo asesinaron. I mean, I missed all of those things because I was in a retreating. Y yo me perdí todas esas cosas porque yo estaba metido en mi retiro. But it was okay. Later on, I heard about them, Pero estuvo bien. Después de ello me enteré de esas cosas. So we're here for 10 days. Don't worry about the world. It'll be there when we leave. Entonces estamos aquí por 10 días. No te preocupes por el mundo. Ahí va a estar cuando nos vayamos. Okay, so our main object is to slow down, get in touch with ourselves. Entonces el objetivo principal es alentarnos y estar en contacto con nosotros mismos. Again, have that image of like the clear Caribbean water, and we're going to try to get a little deeper, not be superficial. Entonces trata de tener esta imagen de el agua transparente del Caribe, donde no quieres estar tanto en la superficie, sino más en lo profundo. And then you can, I mean, when you're on the surface, you can't see what's underneath you, can you? Y porque cuando estás en la superficie no puedes ver muy bien que está abajo de ti, ¿verdad? Whenever I go swimming in deep water, I'm terrified that some shark's going to come up and bite me. Cuando yo estoy nadando en aguas profundas, siempre me da miedo porque no veo si va a venir un tiburón por abajo y va a salir y va a morder. No, I'm serious. No, de verdad. I have that paranoia, yeah. Tengo esa paranoia. Anyway, but the thing is, if you're down deep in the water, even 1 or 2 meters, you can see what's coming. Pero el punto es que si estás 1 o 2 metros abajo del agua,
ya en lo más profundo puedes ver, darte cuenta de que viene. So the same thing applies to our mind. Y esto mismo aplica en nuestra mente. When we're superficial, we're just pushed by our emotions and feelings, no control, or very little control. Cuando estamos en la superficie, no estamos empujados y jalados por nuestras emociones y nuestros sentimientos, no tenemos nada de control, lo tenemos un poco más. But when you get more peaceful, Pero cuando están más pacíficos, with yourself, you're comfortable with yourself. cuando estás más cómodo contigo mismo, You develop what we could call personal space, vamos creando, desarrollando lo que se conoce como un espacio personal which is created by your meditation. que es creado por tu meditación. And that's like being deeper in yourself. Y eso es como estar más profundo en ti mismo. And then you have an opportunity, for example, that you can see your anger coming, or you can see your attachment coming. Y entonces ahí tienes una oportunidad donde puedes ver, ahí viene mi enojo, ahí viene mi apego. It's not like you just react, you actually have an ability to maybe deal with it a little more effectively. Y no es como que nada más van a reaccionar, sino que tienes oportunidad de lidiar con ello de una manera más efectiva. Like if you were like 2 meters down into the Caribbean, you can see the barracudas or the sharks or the nice fish coming. De la misma manera como cuando estás unos metros más en el agua, puedes ver cuando tienes una barracuda o un tiburón, uno de los peces hermosos. Okay. Anyway, so our goal is to have sort of more peace, more personal space. Entonces, nuestro objetivo es tener más paz, más espacio personal. Okay, which then gives us better ability to be in touch with ourselves, to help ourselves. Lo cual nos da una mayor capacidad de estar más en paz con nosotros, más en contacto con nosotros mismos. Okay, so we're doing this basic mindfulness meditation. Entonces estamos haciendo esta meditación de mindfulness que es básica. So in the morning, I pointed out that we have 5 sense doors. Entonces en la mañana les decía que tenemos 5 puertas sensoriales. Our eye, our ear, our nose, our mouth, our body. Que son nuestros ojos, nuestro oído, nuestra nariz, nuestra boca y nuestro cuerpo. Okay, when you're meditating, you're focused on one of them, which is sensations of your body. Cuando nos estamos meditando, nos enfocamos en uno de estos, que son las sensaciones de nuestro cuerpo. We try to hold our attention to that. Y lo que estamos tratando es de mantener nuestra atención en eso. Okay, and you will find that the other 4 senses, they don't interfere with you. They become, let's say, quiet. Y vas a notar que esas otras 4 puertas, 4 sentidos, no interfieren tanto, se van a callar. Okay, and so and you'll discover that as time passes. Vas a descubrir que esto sucede conforme va pasando el tiempo. For example, I mean, when we're meditating well, Cuando meditamos bien, you might be quite focused. You're peaceful. Estás bastante enfocado, estás bastante en paz. And then a truck on the road, which you could have heard if you were listening, but it doesn't, you don't hear it until it makes too much noise. Y luego puedes escuchar un camión en el camino que si estuvieras prestando atención lo escucharías desde antes, pero no lo escuchas hasta que hace demasiado ruido. Okay, which means that your consciousness isn't in that organ. Lo que significa es que tu conciencia no está en ese órgano. Until there's enough noise to bring your attention to it. Hasta que hay suficiente ruido como para llevar tu atención, tu enfoque ahí. So what I'm saying is that your mind has a lot of ability and can do what it wants. It's not like always on the surface. Y lo que quiero decir es que tu mente tiene una gran habilidad, puede hacer lo que quiera. No es que nada más siempre está en la superficie. Okay, anyway, so our meditation is to get deeper within ourselves. Entonces nuestra meditación es para poder estar más en profundo con nosotros mismos. With a sense of being peaceful, comfortable with ourselves. Con el sentido de estar cómodos, en paz con nosotros mismos. Some people, they don't like themselves. It's quite strange. Hay algunas personas que no se gustan a sí mismas. Es muy raro. I'm ugly, I'm stupid, I don't like me. Soy tan feo, soy estúpido, o no me cae bien.
Okay, no, come on, when we're at peace with ourselves, we accept ourselves. Pero cuando estamos en paz con nosotros mismos, nos aceptamos a nosotros You mismos. know, and then we can change ourselves, you know, to be what we'd like to be. Y podemos cambiarnos a nosotros mismos, ser más como quisiéramos ser. Okay, so posture. La postura, entonces, Okay, whether you're seated cross-legged or you're seated in a chair, it's just fine. ya sea que estés sentado en una silla o en el piso con las piernas cruzadas, pues también. Okay, I mean, most of you know this, but I'll just repeat it. Yeah. No, casi todos ya lo saben, lo voy a repetir de todos modos. Okay, the more important thing is your spine is erect so that you can breathe easily. Lo más importante es que tu columna vertebral esté erguida, de tal forma que puedas respirar fácilmente. You know, because breathing and the oxygen we breathe is the main source of our energy, our life. Porque la respiración y el oxígeno que estamos respirando es la fuente principal de nuestra vida, de nuestra energía. You know, so I mean, if you sit like this, you've diminished your lung capacity by 30–40%. Si te sientas así encorvado, disminuyes la capacidad de tus pulmones, nada más con eso, 30–40%. Where if you sit up straight, then your lungs have possibility 100%. Entonces, si te sientas bien derecho, tus pulmones tienen el 100% de la posibilidad de socorrer. Which just means that all the organs, your brain, everything is getting the oxygen it needs to make you feel good, allow you to feel good. Y lo que eso significa es que todos tus órganos tienen el oxígeno que necesitan para estar bien, para ayudarte a sentirte. Okay, hands can be on your lap, left hand down, right hand on top, thumbs touching. Tus manos pueden estar sobre tu regazo, la mano Izquierda abajo, abajo, la mano derecha arriba, thumbs touching. y los pulgares tocándose. You know, you're all familiar with that. That's called a mudra. Y todos conocen esta posición, se llama un mudra. If not that, then thumb and first finger touching on your thighs or towards your knees. Si no eso, el dedo índice y pulgar tocándose y con tus manos sobre tus rodillas. Okay, so either of those two postures are good, and that has to do with just that's the postures. Cualquiera de esas posturas está bien, esto es con respecto a la postura. Okay, head a little bit forward. La cabeza un poquito hacia adelante. It weighs about 10 kilos, so you're balancing it properly when you position it like that. Pesa como 10 kilos, entonces la estás balanceando adecuadamente cuando lo ubicas bien. Okay, and not to the left or right, you know, forward. Y no que se la dé para la derecha o para la izquierda, sino hacia adelante. Okay, breathe through your nose unless it's difficult. Respira por tu nariz, a menos que te sea difícil. And your mouth is closed and tongue against the roof of your mouth. Tu boca está cerrada, tu lengua tocando el paladar. Okay, but again, anyways, so those are the general points. Estos son los puntos generales. Okay, and what you've done is you park your body in a posture that will be good for your meditation. Y lo que haces es que estacionas tu cuerpo en una postura que va a ser buena para tu meditación. Okay, and so when you take your meditation posture, give yourself a minute or so to sort of settle, because you might carry a little stress on your shoulders or something. Y cuando adoptes tu postura de meditación, date un momentito o algo así para que puedas realmente llegar y asentarte, porque a veces cargamos alguna tensión en los hombros o algo. Okay, and you will discover after you've meditated 15–20 minutes that your body sort of goes like loses tension. Y te vas a dar cuenta después de meditar 10–15 minutos cómo tu cuerpo como que baja, como que te relaja y pierde tensión. Okay, okay. Then, so when your body is comfortable, then you shift your attention to your chest and the breathing. Y cuando ya sientes tu cuerpo bien cómodo, entonces cambias tu atención hacia tu respiración. Okay, and so I use the example. I mean, left hand is my breathing, right hand is my attention. Y les di el ejemplo. Mi mano derecha es mi respiración, mi mano izquierda es mi atención. Okay, and the thing, you want to try to maintain those together. That's it. That's the exercise. Y lo que quieres es tratar de mantener estas dos juntas. De eso se trata, de eso es el ejercicio. Try to just let go of distracting thoughts. Suelta, deja ir los pensamientos que te distraen. And the most easy way of doing it, just say when you recognize your thinking, is
It's my time for meditation. Y lo más fácil para esto es que cuando te des cuenta que estás distraído, te dices, es mi momento de meditar. It's a simple thing, but it works. Es una cosa muy simple, pero funciona. Okay, so then we just try to maintain that for longer and longer periods of time. Y vamos a tratar de mantener esto por periodos cada vez más largos. Now, you could do a small exercise. Podrían hacer un pequeño ejercicio. One cycle of inhalation, exhalation is 1. Un ciclo, inhalación y exhalación, en un ciclo es 1. Okay, then the next one is 2, 3, 4. You try to get to 10. Y luego el siguiente es 2, 3, 4, y tratas de llegar hasta 10. Okay, then you go back to 1. Y luego regresas a 1. And that just gives you an idea of whether you can even, get to 10. Y eso te da una idea de si logras llegar a 10. Okay, but it's okay. I mean, you do that just a little bit just to sort of get an idea of how good your attention is. Y puedes hacer eso un poco para darte una idea de ver qué tan buena tu atención es. Meditation is sometimes referred to as concentration, La meditación a veces hace la referencia que es como concentración. which is like, sort of like some sort of like being rigid. Que es como un poquito rígido. But really, it's just the real meditation is continuity of consciousness, Pero la verdadera meditación es una continuidad de tu conciencia. being present in a continuity. Estar presente de manera continua. And the better you have that, for example, with your breathing meditation, Y lo mejor que vas logrando esto, por ejemplo, con tu meditación en la respiración, then you have all the benefits of meditation. y entonces obtienes todos los beneficios de la meditación. Better memory, Mejor memoria, better, you can handle stress better. manejas el estrés de mejor manera, Okay, you're more focused, able to focus more. eres mejor capaz para enfocarte. And actually, your body, for some strange reason, your immune system gets better. Y incluso tu cuerpo, tu sistema inmune se mejora. I mean, it's said that meditation, the body will actually heal itself. Se dice de hecho que con la meditación tu cuerpo empieza a sanarse a sí mismo. Because you're not stressing it, Porque no lo estás estresando, but you're being mindful and present. pero estás siendo mindful, estás estando presente. Anyway, okay, so that's just, those are the points for now. I mean, I'll go through this again and again with more detail. Estos son los puntos por ahora. Voy a estar repitiendo esto una y otra vez, cada vez con más detalle. Okay, so take a comfortable posture. Entonces, tomen una postura cómoda. Now, remember the style of motivation, Recuerden el estilo de su motivación, because if you want to accumulate some real karma with your motivation, porque realmente quieres acumular karma con tu motivación. so bring to mind someone that you love, Entonces, trae a tu mente a alguien a quien tú amas. and I mean that you care for and you want them to be happy. Es decir, que realmente lo quieres, que quieres que sea feliz. And then you say, okay, well, I'm pretending here. Okay, so you bring them to mind and you should feel some love. I mean, if you really have any feelings. Y lo traes a tu mente y debes de sentir algo de amor si tienes sentimientos. Okay, and so with that feeling in your heart, Y entonces con ese sentimiento en tu corazón, let's say I'm here for them too. pues dices, estoy aquí también para él. Now you're accumulating karma for more than just yourself. Ahora ya estás acumulando karma por más que solo por ti. So then just review your body, make sure it's comfortable. Y luego revisa tu cuerpo, asegúrate de que esté cómodo. And when you feel fairly comfortable, shift your attention to your chest and your breathing. Y cuando te sientes bastante cómodo, cambias tu atención a tu pecho y tu respiración. And when we hear the bell every 10 minutes, just brings you back to your meditation. Y cuando escuches la campanita cada 10 minutos, es tu recordatorio de regresar a tu meditación. And our job is just to try to maintain attention to our breathing. That's it. Y nuestro trabajo es solamente tratar de mantener nuestra atención en la respiración. Eso es todo.
As we continue to meditate, Mientras continuamos meditando, become very interested in the sensations in your chest. siéntete muy interesado por las sensaciones en tu pecho. I mean, the feeling of the cloth against your chest, El sentimiento de la ropa en tu pecho, the movement of the muscles and the ribs. el movimiento de los músculos en las costillas. Try to be attentive from the first moment of inhalation to the end. Trata de mantenerte atento desde el primer momento de la inhalación hasta su final. And maybe you'll notice that there's this pause before you exhale. Y quizá puedas notar que hay una pausa antes de que exhales. That's all mindfulness of your breathing, Todo esto es mindfulness de tu respiración. holding your attention to the whole experience of inhalation and exhalation. Manteniendo tu atención a toda la experiencia de inhalación y exhalación.
As we continue, Conforme continuamos, you could add a small facet to your attention to breathing. puedes agregar una pequeña faceta a tu atención en tu respiración. I inhale peace, I exhale peace. Inhalo paz, exhalo paz. Your main attention is on the breathing, but there's just an appreciation. I am peaceful. Tu foco más importante es en tu respiración, pero le agregas este enfoque en paz, en sentirte en paz.
Bring your meditation to a conclusion. Trae tu meditación a su término. We have an idea in Buddhism. Tenemos una idea en el budismo It's called dedication. que se llama dedicatoria. So we take some activity we've done Tomamos la actividad que hicimos and we dedicate it towards something. y la dedicamos hacia algo. So a very good one is, Una buena es for my hour of meditation, que por mi hora de meditación I dedicate it to having a more enlightened life. la dedico para tener una vida más iluminada And I offer that completely for the benefit of all. y ofrezco esto completamente al beneficio de todos. Okay, please relax from your meditation. Nos relajamos de la meditación. Okay, so there are 9 levels to meditation. Hay 9 niveles de la meditación. So yesterday I described the first one is that, oh, my mind's crazy. Ayer les escribía la primera, es decir, ahora mi mente está reloj. Mind is really out of control. This thinks about all sorts of things, is very superficial. Esto significa que está muy fuera de control, que pasan diferentes cosas, muy superficiales. Okay. Then, so that's actually the first level of good meditation. Este es el primer nivel de una buena meditación. Now, the second level is where you start to have better focus. El segundo es cuando empiezas a tener un poquito de mejor enfoque. And I mean, I don't know, it is an experience. Y sí, es una experiencia. You know, I mean, suddenly whoa, I'm with my breathing. So you sort of have, you might say, some ability. Y entonces de repente dices, oh, que sí, estoy con mi respiración y vas creando una habilidad. You know, and it's a conscious experience about yourself. Y es una experiencia consciente sobre ti mismo. You know, and then of course some thought comes and off you go to la la land. Y de repente, bueno, si viene un pensamiento y ya te fuiste a la tierra de la fantasía. But anyway, the second level is a development of focus. Pero el segundo nivel es este desarrollo de este enfoque. Okay, the third level El tercer nivel is where then you've got quite good focus now. I mean, you know, for maybe 20, 30 seconds, you can be really, your consciousness has strength. Es que llegas a este que tienes un muy buen enfoque, unos 20 segundos tienes esta conciencia que está logrando con cierta fortaleza. Now, it's not really a thought, but comes some sort of maybe conversation or some imagery. Y viene algo, una imagen, que no es necesariamente un pensamiento, algún tipo de imagen. You know, I mean, thoughts are like, oh, I've got to go and do this tomorrow, and I've got to do that, and then make a phone call. Those are thoughts. Los pensamientos son, ay, tengo que hacer una llamada para tal o cual, esos son los pensamientos. But this is like, so I describe it sort of as like you're dreaming. Pero les escribí ayer, es más como una experiencia en una ensoñación. Okay, so I mean, so your consciousness has a lot more power now because you've been focusing it. Y tu conciencia está teniendo más poder porque estás enfocándote. But when you lose your attention, Pero cuando pierdes tu atención, it goes into some fantasy about talking to somebody or doing something. se va a una fantasía de estar hablando, de estar haciendo algo. You know, and it could go on for like, you know, a minute or two. Y eso puede seguir por unos minutos. And then, you know, possibly you sort of, oh, you know, I'm supposed to meditate. Yeah, okay, and then you come back. Y luego de repente dices, posiblemente, si de verdad estaba meditando, y entonces regresas. But so you've arrived actually at a deeper level of meditation now. Pero ya llegaste a un nivel más profundo de meditación con esto. And you need to be like, you need to try to catch yourself or be alert a little faster about going into these little fantasies. Y necesitas estar cachándote, estar más alerta para que más rápido te des cuenta cuando estás ya yendo a estas fantasías. Okay, now, well, just one thing about meditation in a retreat. Una de las cosas que pasan con la meditación en un retiro, Some sessions will be just absolutely horrible.
Algunas sesiones van a ser de verdad horribles. You know, you'll be trying to meditate and you're just completely agitated, you're emotional, there's just like, it's just impossible. Estás tratando de meditar y hay mucha agitación, te sientes muy emocional, es como una casa de verdad. Okay, and so that happens regularly, even for me. Y eso pasa de manera regular, me pasa incluso a mí. But then sometimes you do have really good meditation where you're just really clear and you're focused and it's like almost you've got it. Y luego hay momentos en donde tienes una muy buena meditación, logras un gran enfoque y realmente sientes como que ya la hiciste. Okay, so just expect that. I mean, if you have a really bad one, just say, okay, this one's bad, but the next one might be better. You know, just don't worry about it. Y entonces esperen eso, si alguna de estas es muy mala, para que sepas que sí, algunas son muy malas y luego cambian, no te preocupes sobre eso. And of course, some of you will just fall asleep. Y por supuesto también en algunas simplemente te vas a quedar dormido. Because you've never really cultivated yourself this way. Porque nunca antes te habías cultivado de esta manera. And normally the only time you've ever relaxed is either to take a nap or to go to sleep. Y normalmente cuando te relajas, normalmente es para dormirte. Or to relax, or to take a siesta. O tomar una siesta. Okay, so that's just because that's the familiarity you have. Esto es solamente porque esta es tu familiarización. Okay, but with time, you'll be able to bring consciousness into a sensation of relaxation. Pero con el tiempo vas a poder traer tu conciencia a esta experiencia de relajación. So the example given in the teachings is like a guitar. El ejemplo que se da en las enseñanzas es como la de una guitarra. Now, if the string's too tight, then the noise isn't good, right? Si la cuerda está muy tensa, el sonido no sale muy bien. And that's like being too nervous. Es como estar demasiado nervioso. But if you change the string and it becomes too loose, it doesn't make any sound at all. Pero si aflojas la cuerda y se hace demasiado floja, entonces ni siquiera sale sonido. So you just have to find the right place, and then you get the perfect tone, like a C tone or whatever in a guitar. Necesitas encontrar el lugar perfecto para que logres el tono perfecto, como un C o algo así. Okay, now that's exactly what happens with consciousness. Esto es exactamente como sucede con la conciencia. If you're too tight, it's just like you're nervous. You're not gonna attain much meditation. Si estás muy tenso, estás como nervioso, no vas a tener mucha meditación. Whereas if you relax too much, it's like you just go to sleep. It's like this string too loose. Mientras que si te relajas demasiado, es dormir, tu cuerda está demasiado floja. But if you find just the right tone of, relaxation with clarity, Pero si logras un tono perfecto de relajación y claridad, then so to speak, I mean, with the guitar, como con ese ejemplo de la guitarra, you can then move to the next string, which is a deeper sound. Entonces puedes cambiarte a la siguiente cuerda, que es un sonido más profundo, Which is if you're more relaxed, but you're also clear. que es todavía más relajado, pero también es claro. So, in one way, your meditation sessions are an issue of getting just the right tension on consciousness. Entonces, tus sesiones de meditación es un asunto de lograr la atención adecuada en tu conciencia. Now, for some of you, you've been in quite a few of my retreats. Algunos de ustedes ya han estado en varios de los retiros. And chances are you're getting the meditation quite fast. You're getting the zone. Y lo más probable es que ya estén llegando a estas meditaciones de esta zona como muy rápido. Okay, because you have familiarity. Porque tienes familiaridad. That's the benefit of daily meditation, is that it's so much easier to enter that state of consciousness. Esa es la ventaja de la meditación diaria, que tienes mucho más acceso a entrar a estos niveles de conciencia. Okay, now so there's another. I mean, I'm giving you lots of examples. Yeah. Les estoy dando muchos ejemplos, ¿sí? So let's say you get a little bit good at your meditation. Entonces, digamos, vas teniendo un poquito, vas estando mejor en tu meditación. So you can say like 60% of your attention is on the breathing. Entonces, digamos que estás muy atento en las sensaciones de tu respiración. Okay, but 40% is still a little bit like little thought here, little thought there, Como que 60% está en tu respiración y como 40% un pensamiento por aquí, un pensamiento por allá. So the analogy in the teachings, La analogía que se da en las enseñanzas it's like if you have a river in the winter time. es como si tuvieras un río en una época de invierno. Okay, so then the top part can be frozen.
Entonces la parte superior, la superficie está congelada. Okay, which means it's solid. You can walk on it. That's like that's stability of meditation. Es sólida, puedes caminar sobre eso, es la estabilidad de la meditación. But underneath the frozen river, like deeper in, there's still the flow of the water. Yeah. Pero más al fondo de la parte congelada todavía está el flujo del río. And that's like the little thoughts that sort of still run in the back of your mind. Y esos son como esos pequeños pensamientos que siguen fluyendo ahí como en el fondo de tu mente. But as you get better, you can find that you get more stability and then the little thoughts sort of calm down, disappear. Conforme vas mejorando, vas logrando más estabilidad y esos pensamientos que están en el fondo como que van desapareciendo. Anyway, so I'm giving you some examples that maybe you can experience in your meditation. Les estoy dando algunos ejemplos que quizá puedas experimentar en tu meditación. So you understand what you're doing to yourself. Para que entiendas qué estás haciendo contigo. And it is an experience, it's not just intellectual, so that's what makes it nice. Y esto es una experiencia, no es una cuestión intelectual, esto es parte de lo que lo hace bonito. Okay, so we're developing mindfulness, attention to the moment. Entonces estamos desarrollando mindfulness, atención al momento. You know, and so we're actually, you know, I mean, you could say we're going to start. Well, if we develop good mindfulness, we can start to really actually have a much greater experience of our life. Y si tenemos un buen mindfulness, podemos empezar a tener una mejor experiencia de nuestra vida. You know, meaning is that you're participating with it. Y lo que significa esto es que empiezas a participar con ella. You know, or as John Lennon said, you know, life is what happens when we're making other plans. Que como lo que decía John Lennon, la vida es lo que está sucediendo mientras tú estás haciendo otros planes. Also, there's a poem by the Buddha. También hay un poema por el Buda Say, look not back to the past, que dice no mires hacia el pasado or desire for what's in the future, o no tengas deseo por el futuro, but be in the present, sino mantente en el presente. because the past is gone. Porque el pasado se ha ido The future's not here yet. y el futuro no ha llegado todavía. So just be in the moment. Simplemente mantente en el presente. Okay, so use some of these ideas to help you with your meditation. Utiliza algunas de estas ideas para que te ayuden con la meditación. You know, and the more present we are, if we develop greater presence, Y mientras más presentes estamos y vamos desarrollando esta presencia más, we will have better ability to deal maybe with issues from the past. podremos tener mejor habilidad para lidiar con cosas que hayan pasado. And also we might be able to accomplish things in the future more skillfully. Y también podremos lograr cosas en el futuro de manera más activa. Okay, anyway, so our meditation is going to be, it will be very beneficial for us. Nuestra meditación va a ser de gran beneficio para nosotros. Okay, and there are, of course, from the research into mindfulness, Y también de las investigaciones que se han hecho sobre mindfulness, there are a lot of substantial benefits. hay en realidad muchos beneficios muy sustanciales. You know, I mean, you'll have much better focus. Vas a tener un mejor enfoque. You'll deal with stress in a better way. Vas a poder lidiar con el estrés de mejor manera. Your memory will improve. Tu memoria va a mejorar. Okay, your body actually will improve. Tu The health. cuerpo, tu salud van a mejorar. I mean, and for example, when a long time ago, Por ejemplo, hace mucho tiempo they did some research with university students. hicieron investigaciones con estudiantes universitarios. Now, if you're familiar with research, Sí, están familiarizados con estas investigaciones. they get two groups. Tienen dos grupos. One group does nothing, Un grupo no hace nada and the other group does meditation. y otro grupo hace meditación. And then they see like what happens over 3, 4 months, 6 months. Y ven qué sucede después de 3 o 6 meses. Okay, so I had a friend of mine that was in the university. They were doing this test. Yo tenía un amigo mío que estaba en la universidad y estaban haciendo estas pruebas. Anyway, and so they were doing some mindfulness meditation. Y estaban haciendo algún tipo de meditación mindfulness. But he was in the group that wasn't supposed to do anything. Y él estaba en el grupo donde se supone que no iban a hacer nada. But he was very jealous. Pero se sentía muy celoso. So he got one of his friends to tell him what the meditation was. Entonces logró que uno de sus amigos le dijera de qué se trataba la meditación. But anyway, the results were that yes, if you meditated, you did get better marks in university.
Pero el resultado fue que sí, que si meditabas, lograbas mejores calificaciones en la universidad. Okay, anyway, so we're in the last, so we'll do this meditation again. Entonces vamos a volver a hacer meditación. You know, we don't have to be so formal about it, just take a comfortable No posture. necesitamos ser tan formales para ello. Entonces una postura que sea cómoda. Okay, and just, you know, I've just shared some things with you, have some, you know, work on your own experience. Compartir algunas cosas contigo, trabaja con tu propia experiencia. And do adjust your posture if your body's getting tired. Y ajusta tu postura si tu cuerpo está cansándose. In the future sessions, we'll do some walking meditation. En sesiones futuras haremos un poco de meditación caminando. But right now, we're just slowing down and getting in touch with ourselves. Ahorita estamos nada más alentándonos y estando más en contacto con nosotros.
Okay, so bring your meditation to a conclusion. Trae tu meditación a su conclusión. Thanks for my effort today and my meditation. Que por mi esfuerzo hoy, con mi meditación, I dedicate it to a more enlightened life, lo dedico a una vida más iluminada and I share that completely for the benefit of all. y ofrezco esto de manera completa al beneficio de todos. Okay, so we have a coffee break. Tenemos un descanso de coffee break. I do believe there's cookies that will be offered at the back of the room. Creo que van a haber galletitas que estarán ahí al fondo de la